Hi friends, welcome to my channel. Today we are going to learn how to use had in Classroom English 8. In our previous classes, we learned about how to use have and has. Have, has present tense లోను మరియు have అనేది ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉపయోగించబడుతుంది. కానీ హ్యాడ్ మాత్రం పాస్ట్ టెన్స్లో ఉపయోగించబడుతుంది. అంటే గతములో జరిగిన పనులకు మాత్రమే హ్యాడ్ ఉపయోగించి చెప్తాం. సో ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ dig deep into the class. Had is used to denote past tense. Had is used with singular and plural. At the same time, had is used with he, she, it, and I, you, we, they also. Okay? Now, 4 types of sentences లో had ఎలా వాడతామో చూద్దాం. How to use had? Statement sentence. Statement sentence అంటే పాజిటివ్ సెంటెన్స్. దానిలో హ్యాడ్ అంటే ఉండేవి అని అర్థము గతంలో కనుక. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, దే హ్యాడ్ ఏ కార్. వారికి కారు ఉండేది. హీ హ్యాడ్ 3 బిల్డింగ్స్. అతనికి 3 భవనములు ఉండేవి. ఇది స్టేట్మెంట్ సెంటెన్స్. ద సేమ్ టైం నెగిటివ్ సెంటెన్స్లో హ్యాడ్తో పాటు నాట్ ఉపయోగిస్తాం. హ్యాడ్ నాట్, హ్యాడ్ ఇంట్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, దే హ్యాడ్ నాట్ ఏ కార్. దే హ్యాడ్ నాట్ ఏ కార్. అతనికి కారు ఉండేది కాదు. అయితే అతనికి కారు గతంలో లేదు అని అర్థంలో కారు లేదు. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ హ్యాడ్ ఇంట్ 3 బిల్డింగ్స్. అతనికి 3 భవనములు లేవు. ఈ రకంగా వాడతాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అండ్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటరోగేటివ్ సెంటెన్స్ అండ్ ఇంటరోగేటివ్ నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్. ఇంటరోగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే క్వశ్చన్ సెంటెన్స్. ఇప్పుడు క్వశ్చనింగ్ అన్నమాట. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, హ్యాడ్ దే ఏ కార్. వారికి కారు ఉండేదా. హ్యాడ్ హీ 3 బిల్డింగ్స్. అతనికి 3 భవనములు ఉండేవా. ఈ రకంగా క్వశ్చన్ వర్డ్ వస్తుంది. అదే క్వశ్చన్ నెగిటివ్ ఇంటరోగేటివ్లో హ్యాడ్ ఎలా ఉంటుంది, హ్యాడ్ నాట్తో వస్తుంది. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, హ్యాడ్ ఇంట్ దే ఏ కార్. వారికి కారు లేదా. హ్యాడ్ ఇంట్ హీ 3 బిల్డింగ్స్. అతనికి 3 భవనములు లేవా అనే అర్థంలో చెప్తాం. టైప్ సెంటెన్సెస్ను హ్యాడ్ ఎలా ఉపయోగిస్తారో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. మనం హ్యావ్ ప్లస్ టూని ఎలా వాడాలో తెలుసుకున్నాం కదా గత వీడియోలో. ఇప్పుడు హ్యాడ్ ప్లస్ టూ అనే ఒక స్పెషల్ కేసుని కూడా ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్స్తో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, షీ హ్యాడ్ టు గో టు బిల్డింగ్. ఆమె బిల్డింగ్కి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, వీ హ్యాడ్ టు నో ద యూసేజ్ ఆఫ్ హ్యాడ్. అంటే మనం హ్యాడ్ యొక్క యూసేజ్ని నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ మోర్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ హ్యాడ్, హ్యాడ్ ఇంట్, దే హ్యాడ్, షీ హ్యాడ్, లైక్ దట్. హ్యాడ్ టు, ఐ హ్యాడ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరు ఎవరైనా హ్యావ్, హ్యాజ్ ఎలా వాడాలో తెలుసుకోవాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో వీడియోస్ లింక్స్ పెడతాను. వాటిని కూడా చూసి మూడిటి యొక్క యూసేజ్ నేర్చుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.